Balarama ki jai. So, let's see. Now we have a quote from Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, chapter 16. Will come. Yes. Сега ще прочетем цитат от Мадхя Лила, Chaitanya Charitamrita, глава 16. Written in 1974. Написано през about 50 years ago. преди 1974 година, преди 50 години. And there Srila Prabhupada speaks about the Krishna Balaram Mandir. И там Шрила Прабхупада говори за храма в Кришна Баларама в Вриндаван. So, he says, the International Society for Krishna Consciousness is constructing a huge, magnificent temple for the worship of Lord Krishna and Lord Balaram, along with Radha Krishna and Guru Gauranga. Международното общество за Кришна съзнание строи голям, прекрасен храм за обожание на Бог Кришна и Бог Баларам, заедно с Рада Кришна и Гуру Гауранга. Since there's no prominent Krishna Balaram temple in Vrindavan, we are attempting to construct one so that people will be attracted to Krishna Balaram or Nitai Gaura Chandra. Тъй като няма важен Кришна Баларам храм в Вриндавана, ние се опитваме да построим такъв, така че хората да бъдат привлечени от Кришна Баларам и Нитай Гаура Чандра. So this picture is taken, as you can see, it's very different from nowadays. There was nothing actually around, no buildings. It was outside of Vrindavan. I mean, nowadays it's like inside Vrindavan. По това време храм беше наистина извън Вриндаван, нямаше никакви други сгради наоколо. Сега е изцяло в Вриндаван. So the Ramanreti was the sand, right? The sand where there was a lot of sand still. Nowadays it's all bricks and concrete. Тогава има много пясък и местността се наричала Раманрети или пясъка, където Кришна се играл. Сега обаче вече има само. And lots of trees around, full of peacocks. И много дървета с много пълни. And you could hear practically, especially in the morning and all day long. Meow, meow. Like now, rarely you can hear a peacock. Сега рядко може да се чуят такива пълни, но преди през целия ден сутринта рано можеха да се чуят. So then in 1975, that was the first time we went to India from Germany. Practically all of the devotees, except for the poor pujaris, who had to stay back. През 75-та година всички почти предани от Германия отидахме в Вриндаван, освен бедните пуджари. And also from all over the world, especially America, where most of the temples were. Америка и по целия свят. And I think we may have been a total of 400, maybe 500 devotees maximum. That was incredible. I've never seen so many devotees at one time. 400-500 предани беше невероятно. Бяхме виждали толкова предани на едно място. So Prabhupada's program was first you go to Mayapur to get Purnima and get prepared mentally and spiritually, get the mercy, and then one should go to Vrindavan. И програмата на Шрила Прабхупад беше първо да отидем в Майапур за Гор Пурнима и там да се подготвим и материално и духовно за Вриндаван. So in 1975 everything was late. И през 75-та година всичко беше късно. So Gor Purnima I think was in March, late March. Гор Пурнима беше през късният март. And from there we went by train to Hyderabad. А оттам отидахме с влак до Хайдерабад. And there was for maybe not a week, but maybe 5 days programs, programs. Станахме за програми дължение 5 дни. And then from Hyderabad by train to Mathura. И оттам пътувахме с влак до Матура. And everything was meant to inaugurate Krishna Balaram Mandir. И планът беше да се отвори храма Кришна Баларам. Which was on the 20th of April in India. Those who know India, 20th of April means
very hot. Което се падна на 20 април, което в Индия означава, тъй като са били много горещо. And it was our first time. Това беше нашето първо горене там. And no facilities. И нямаше никакви условия. Practically speaking. На практика. Anyway, we'll not go in more details. Here we see before the installation, to have it accepted by the public in Vrindavan. Prabhupada asked South Indian Brahmins, you can see here one with the Sri Tilak, to do the ceremony. И тук виждаме снимка преди инсталирането на муртите, и за да бъде прието от местната общност в Вриндаван, Прабхупад беше поканил южноиндийски брамани. So they put something in the middle of the courtyard, some construction with the yagyas and the mantras, and it was going on for 3 days. И продължение 3 дни в средата на двора те бяха построили ягия култ и правиха церемонии. So later, Prabhupada commented that the actual, I mean, this was done for the public, but the actual installation, how do you say, preparation was done by the kirtan of the devotees. Прабхупад по-късно коментира, че всъщност тези церемонии са били предназначени за обществото, за външната публика, но действителното инсталиране е било от киртана на преданите. So then finally the day came. Накрая дойде деня. The deities first time opened and they were on the altar. И алтарът бе отворен и муртите за първи път бяха видени. And on Gornitai, the Arctic, Pradyumna did the Arctic. He was a Sanskrit editor. И Pradyumna, санскритския редактор, той направи артито на Горнитай. Radha Shyama Sundar was Jayatirtha. На Радha Shyama Sundar беше And Jayatirtha. in the middle, Prabhupada offered Arctic to Krishna Balarama. И средата Шила Прабхупад предложи арти на Кришна Баларама. That's a photo taken by Vishaka. And then after that, maybe the next day, we all came together to take this photograph. This is all the devotees here, so it's maybe even not 400, 500, I don't know. So somewhere there we are, but who knows? Okay, so now let's continue. We will have some quotes from the 7th canto, and I think you will need the text, because it's not all there. Okay, that's good. So in the 7th canto, Srila Prabhupada speaks about this temple, and Krishna Balaram Gauritai. В седма песен Шрила Прабхупад също говори за този храм, за Кришна Баларам, Горнитай. So that's 15th chapter, text 45. 45 текст от 15 глава. And he says, well, we will see why this first. As long as one has to accept a material body, докато човек трябва да приеме материално тяло, with its different parts and paraphernalia and everything that belongs to it, части, всички неща свързани с него, which are not fully under one's control, които не са изцяло под наш контрол, then one must have the lotus feet of his superiors, namely his spiritual master and the spiritual master predecessors. Затова човек трябва да има защита на отцовите нозе на духовни учители, неговите предшественици. Okay. So then, by their mercy, one can sharpen the sword of knowledge. По тяхна милост човек може да изостри меча на знанието. And with the power of the Supreme Personality of Godhead's mercy, one must then conquer the enemies that were mentioned in the previous verse. Now we'll see what these enemies are. И със силата на милостта на Върховната Божествена личност човек ще може да покори враговете, които са описани в предния стих. Сега ще ги чуем. So these are attachment, това са привързаност, hostility, враждебност, greed, алчност, lamentation, скръб, illusion, илюзия, fear, страх, madness, лудост, false prestige,
измамен престиж, insults, оскърбления, fault-finding, търсене на недостатъци, deception, измама, envy, завист, intolerance, нетърпимост, passion, страст, bewilderment, объркване, hunger, глад and sleep. и сън. 17. Later on we'll see more details. 17 Yeah. врагове. In this way, По този начин the devotee should be able to merge into his own transcendental bliss, веднъж не може да потъне в собственото си трансцендентално giving божество. up the enemies, otherwise you will not merge. Изоставяйки враговете, иначе няма как да And then he may give up his body and resume his spiritual identity. И след това ще може да изостави тялото си и да възвърне изначалното си духовно тяло. This picture was taken on a morning walk in 1974 in Germany. А тази снимка е от сутрешна разходка в Германия 74-та година. And you may have identified Bhakti-yoga Swami. Just behind Prabhupada. A little younger, but looks almost the same. It's not changed much. Almost. Okay. So now we come to the purport. Part. It's a very long purport. Стигаме до коментара, до който ще прочетем част. So Prabhupada says, significant in this verse are the words Gyanasim Achyuta Bala. И важни са тези думи в стиха. Gyanasim means the sword of knowledge. Gyanasim означава меча на знанието. And this is given by Krishna. Той дава до Кришна. And when one serves Guru and Krishna, in order to hold the sword of Krishna's instructions, Когато човек служи на Гуру и Кришна, за да може да държи този меч на знанието и на инструкциите, then Balaram gives one strength. тогава Баларам дава силата на човек. So you first get the sword. Първо получаваш меч. You know, if you don't have strength, you may hold, or you may even go like this. Sword will not be useful. Ако нямаш сила, няма може да го задържиш, няма да е полезен. And so my comment is, so then once you have the sword and the strength, then you can fight these demoniac qualities that we have seen this morning, presented by Pralamba and Denuka. И човек трябва да има меча и трябва да има силата да го държи, за да може да се пребори с демоничните качества, за които четахме сутринта, представени от демона Пралamba. Yeah, so this is Pralamba. Pralamba. Just holds him like this. So anyway, Prabhupada continues. Balaram is Nityananda. Прабхупад продължава в коментара Баларама и Нитянанда. Vrajendra Nandanadye Shachishuta Hoila say Balarama Hoila Nitai. This Balaram comes with Sri Chaitanya Mahaprabhu. Баларам идва заедно с Шри Чайтanya Махапрабху. And both of them are so merciful that in this age of Kali, one may very easily take shelter of their lotus feet. И двамата са толкова милостиви, че в тази епоха на Кали човек може да приеме подслоното от своите музе. They come especially to deliver the fallen souls of this age. И те специално идват да освободят падналите души от тази епоха. Papi Tapi Yatachila Harinama Udarila. Their weapon is Sankirtan Harinam. Тяхното оръжие е Харинам Санкиртан. So, therefore, one should accept the sword of knowledge from Krishna. Затова човек трябва да получи меча на познанието от Кришна And be strong with the mercy of Balaram. и да бъде силен с милостта на Баларам. So, therefore, they go together. Затова те са заедно. We are therefore worshipping Krishna Balaram in Vrindavan. И затова ние обожаваме Кришна и Баларам във Вриндаван. So now you know the reason why we have a Krishna Balaram temple. Сега знаем причината защо имаме Кришна Баларам храм. In the Mundaka Upanishad it is said, Мундака Упанишад се казва, Nayamatma balahinena labhyo nacha pramada tapasova api aliligat etai upaya yatate yastu vidvangs tayaisha atma vishate brahmadama. One cannot attain the goal of life without the mercy of Balaram. човек не може да постигне целта на живота без милостта на Баларам. Sri Narottam Das Thakur therefore says, И затова Нароттам Дас Такур казва, Nitaya karuna habe vraje Radha Krishna pave. When one receives the mercy of Balaram,
когато получим милостта на Баларам, Nityananda, Нитянанда, one can attain the lotus feet of Radha Krishna very easily. човек много лесно може да постигне милостта на Рада и Кришна. Se sambandha nahi yar brita janma gela tar vidya kule ki karele tar. If one has no connection with Nitai, Balaram, Но ако човек няма връзка с Нитай и Баларам, even though one is a very learned scholar or gyani, дори да е велик учен или гяни, or one has taken birth in a very respectable family, или да е роден в много почитано семейство, these assets will not help. това няма да го помогне. We must therefore conquer the enemies of Krishna consciousness with the strength received from Balarama. Затова трябва да победим враговете на Кришна съзнание с силата, получена от Баларам. So who are these enemies of Krishna consciousness? Кои са те врагове на Кришна съзнание? The demon next door who makes your life impossible? Дяволът съсед, който ни трови живота? Or sometimes we have some Понякога. enemies who try to, make propaganda against spreading of Krishna consciousness, who don't let you distribute books in some place or whatever. Има такива хора, които се опитват да правят антипропаганда или да пречат на разпространението на книги. No, these are not meant here. Но не те си имат предвид тук. We have the long list of the 17. These are the enemies. Не, става дума за този дълъг списък от 17. And Това са враговете. you don't get the sword like Krishna and then the strength of Balaram to cut heads. Този меч от Кришна и силата на Баларам не ги получаваме за да режем глави. No, so we have these 17 beginning with attachment. Това са 17-те, като се започне от привързаност. Yes. It's a big subject matter. We had for about 2 months in Achaloi. We talked about this story of Bharat Maharaj. Left up there, you find the picture. На картината отгоре вляво е историята за илюстрацията, историята с Бхарат Махарадж и последните. And his attachment was to a deer, as we Неговата know. привързаност е била към еленче. And I gave at that time examples that there are so many people who are attached to animals. И дах различни примери на хора, които са привързани към животни. Not just dogs, which is very common. Не само кучета, което е As you обичайно. can see, depending where you are, even you can kiss a camel. Зависи къде живееш, дори може да се целуваш с камила. And Karl Lagerfeld, I mentioned him, he actually said in this interview with Bazaar that he wanted to marry this cat. Тази снимка от Базар. Seriously. Той казва, че иска да се ожени за котката. He was in love. Yeah. He did it? He did. I mean, he tried. But the cat didn't say yes. Котката не каза. I will. No reply. So, and of course, most common on the left side, we all know this. So the knot in the heart is global. Така че този възел в сърцето е глобален. So that's actually it's an enemy. It's bad news, but Това са лоши новини, но това е враг. we like these attachments, Ние but си харесваме it's not привързаността, very favorable for Krishna consciousness. но не са много благоприятни за Кришна. Okay, second one, let's forget about this one. Нека забравим. Hostility. Враждебност. Yeah, it's not very good to be hostile. Не е много добре да сме враждебни. And then, of course, greed. И след това е алчността. We talked about greed already. It Which has is no limit. Няма, Whatever you may get, you want more. няма лимит за нея. Каквото и да имаме, искаме още. Then, lamentation. След това е скръпта. And then we have also what is called illusion. След това е иллюзия. What do you see? First impression. A rabbit. Rabbit or duck. Yeah. Well, which one did you see first? A rabbit. Really? I saw saw a the duck duck first. So you can. So this is. It's an optical illusion. It's not the real thing. The real illusion is this kind. Това е истинската иллюзия. Which is a fata morgana. Looks like, but it's not.
You know, it's not the ship is not floating in the air. Изглежда, че в небето във въздуха, но той не лети. So this is called an illusion. Това е илюзия. Like, you know, simple definition, what is not. You think it's something, but it's not that. Мислиш за нещо, но то не е такова. Това е. Then we have here fear. Страха е другото. And also madness. И лудост. The Mad Hatter. And then you have false prestige, pride. Фалшивата гордост. We mentioned Bhagavad Gita, Dambo, Darpo, Abhiman, the 3-1, pride, arrogance, conceit, what Krishna says, asura qualities. Арогантност и измама, това са асурични и демонични качества. Yeah. To make it clear, this is how you feel. Ето така се чувствате. And then you have also insults. След това оскърбление. It's also the other way around. It's not against. Не е само от една страна, от двете страни. Then fault finding. Намиране на недостатъци. And this is called deception. Това се казва измама. Very common also. Това е много широко разпространено. And obviously envy and jealousy is very common. И разбира се, завистта и ревността са много And then you have intolerance, anger, нетърпимост, гняв, hatred, омраза, and passion. страст. I chose a photo which is not so explicit. And then bewilderment. Объркване. And then we have hunger was mentioned somehow. Глада беше споменат. And we also have what is called sloth or sleep. Laziness. Мързел и сън. You know, we like this actually. Харесваме. Everybody is inclined to that. So then we come to the next verse in this 15th chapter. Prabhupada continues to talk about Krishna Balaram. First the translation. Otherwise, if one doesn't deal with these enemies. Следващия текст се казва, в противен случай, ако човек не се справи с тези врагове, if one does not take shelter of Achyuta and Baladev, Krishna and Balaram, ако не приеме подслон при Achyuta и Баладев, Кришна и Баларам, then the senses acting as the horses, тогава сетивата, които действат като коне, and the intelligence acting as the driver, интелигентността като кочияш, both being prone to material contamination. И всичките склони към материално замърсяване, then they bring the body, which acts as the chariot, те ще докарат тялото, което действа като колесница, to the path of sense gratification. ще говорят по пътя на сетивно наслаждение. When one is thus attracted again by the ropes of Vishaya, which means sense enjoyment, И когато човек е така привлечен от Вишая, сетивното наслаждение, and he puts eating, sleeping, mating, и той Прабхупад казва като примери ядене, спане и съвкупление. then the horses and chariot driver are thrown into the blinding dark well of material existence. И тогава колеите с колесницата излитат в дълбоката пропаст на материалното съществуване. And one is again put into a dangerous and extremely fearful situation of repeated birth and death. И тогава човек отново е поставен в опасната, изключително предизвикваща страх позиция на повтарящо се раждане и смърт. So, purport. Without the protection of Gaura-Nitai, Krishna Balaram, без защитата на Gaura-Nitai, Кришна Баларам, one cannot get out of the dark well of ignorance in material existence. човек не може да се измъкне от дълбоката яма на невежеството на материалното съществуване. This is indicated in that verse by the word nochet, which means that one will always remain in the dark well of material existence. Това е обяснено с думата ночет, което означава, че винаги ще остане в тъмнината на материалния свят. The living entity must get strength from Nitai Gaur or Krishna Balaram. Живото трябва да получи сила от Нитай Гор, Кришна Баларам. Without the mercy of Nitai Gaura, there's no way to come out of this dark well of ignorance. Без милостта на Нитай Гор няма начин да се измъкнем от този
кладенец на невежество. As stated in Chaitanya Charitamrita Adi 1-2. Както се казва в Чайтанья Чаритамрита Ади 1-2. Bande Shri Krishna Chaitanya Nityananda Sahoritao Gaurodaya Pushpavantao Chitrao Shandao Tamo Nudao. I offer my respectful obeisances unto Shri Krishna Chaitanya and Lord Nityananda, who are like the sun and moon. Отдавам смирените си почитания на Бог Шри Кришна Чайтанья и Бог Нитянанда, които са като слънцето и луната. They have arisen simultaneously on the horizon of Gaura to dissipate the darkness of ignorance. Те са изгрели едновременно на хоризонта на Гауда, за да спръснат мрака на невежество. And thus wonderfully bestow benediction upon all. И така да дадат на обикновена милост, благословие на всички. This material world is a dark well of ignorance. Този материален свят е тъмен кладенец на невежество. The fallen soul in this dark well must take shelter of the lotus feet of Gaura, for thus he can easily emerge from material existence. Падналата душа в този свят трябва да приеме подслон в лотосовите нозе на горнита и така ще може да се измъкне от материално съществуване. Without their strength, simply attempting to get out of the clutches of metta by speculative knowledge will be insufficient. Без тяхната сила, просто с опити човек с размишления да се освободи от материята са недостатъчни. So, in this same purport, it says, Rajendra Nandanaye Shachi Sutta Hoila Say. В същия коментар Прабхупад цитира този текст. Narottam Das Thakur says that Balaram and the son of Maharaj Nanda Krishna have advented themselves as Gauranitai. Че Баларам и сина на Махарадж Нанда Кришна се появили като Gauranitai. To propagate this fundamental principle, we are establishing a Krishna Balaram temple to broadcast to the world that worship of Gauranitai is the same as worship of Krishna Balaram. За да разпространим този фундаментален принцип, ние сме творили Кришна Баларам храма, за да проповядваме на света, че обожанието на Gauranitai е същото като обожание на Кришна Баларам. Although it is very difficult to enter into the Radha Krishna pastimes, most of the devotees of Vrindavan are attracted to the Radha Krishna Leela. Макар че е много трудно да се влезе в забавленията на Рада Кришна, повечето предани от Вриндаван са привлечени от Рада Кришна Лила. However, since Nitai Gaurachandra are direct incarnations of Balaram and Krishna, но тъй като Нитай Gaurachandra са непосредствени инкарнации на Баларам и Кришна, we can directly be in touch with Lord Balaram and Lord Krishna through Sri Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu. Ние непосредствено може да се свържем с Бог Баларам и Бог Кришна чрез Шри Чайтанья Махапрабху и Нитянанда Прабху. Those who are highly elevated in Krishna consciousness can enter into the pastimes of Radha and Krishna through the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Тези, които са високо извисени в Кришна съзнание, може да влязат в забавлението на Рада и Кришна чрез милостта на Шри Чайтанья Махапрабху. It is said, Sri Krishna Chaitanya Radha Krishna Nahe Anya. Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu is a combination of Radha and Krishna. Казва се, че Шри Кришна Чайтанья Махапрабху е комбинация от Рада и Кришна. By the mercy of Nityananda Prabhu, Balaram, we will be able to understand this truth. По милостта на Нитянанда Прабху Баларам ще сме способни да разберем тази истина. His mission was to propagate the glories of Sri Chaitanya Mahaprabhu and Radha Krishna everywhere. Неговата мисия била да разпространи славата на Шри Чайтанья Махапрабху и Рада и Кришна навсякъде. And therefore he established the market of the holy name. И затова той отворил пазара на святото име. And Bhakti-yoga Thakur describes this in one of his songs. Бхакти-йога Тхакур описва това в една от песните си. The song of the broker. Broker is like a merchant who sells things. Песента за брокера е за посредникът, който продава. So Nityananda, he opens a market and he's selling the holy name. Нитянанда отворил такъв пазар и той продава святото име. And the currency is Shraddha, faith. И парите, с които може да купим, е вярата. If you don't have faith, you can't get it. Ако нямаш вяра, няма как да го купиш. Or maybe
just a little bit. Може да се съвсем малко. Okay, so this is the song Dalalera Gita, the song of the broker. Ето това е песента. Песента на брокера.
Acha
Namacharya Srila Haridas Thakur ki jai. Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta-vrinda ki jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyama Kunda Radha Giri Govardhan ki jai. Vrindavan Dham ki jai. Vrindavan ki jai. Ganga Mai ki jai. Yamuna Mai ki jai. Tulasi Devi ki jai. Devi ki jai.
Jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki Jai, Shri Krishna Balarama ki Jai, Shri Balaram Purnima Mahotsava ki Jai, Gora Premanande, glories to the Assembled, all glories to the Assembled, all glories to the Assembly, all glories to Sri Guru and Gauranga.